Ismini volunteer. Empiezo por este. And this is Donald. Okay. So I'm here to talk to you about volunteering and why I think it's important, and to see if this is something that is interesting to you. So I'm 31. I'm a little old, you might think, to be volunteering, but I don't think that's true. Volunteering has been a part of my life since I was very little. Мен азыр 30 жаштамын. Бул силерге 30 жашта болуп дагы эле волонтер болуп жүрөт деп кандай ойлонсоңор керек. Бирок мен өзүм волонтерлук ишимди 30 кичинекей чагымдан бери баштадым. I volunteer despite having a career, a professional career, and making money. I actually left my job to come and volunteer. Волонтер болгонго кандайдыр бир акча алып келбейт, бирок мен волонтер болуп ошо жакшы иштерди жасаганын негизинде мен ошо өзүм карьерамды баштадым. One of the reasons why I really enjoy volunteering is because I think, number one, it gives you an opportunity to interact with people who you might not otherwise interact with. I'm not sure when I would have found myself in Kyrgyzstan for 2 years, right? Волонтер болгондун бир эң жакшы жагы деп силер эч качан мезгилдеп койгондо жанагы белгилүү адамдарды ушул волонтерлуктун негизинде силер мезгил алып силер ойлоп атсаңыз керек деп ошо эмне үчүн Кыргызстанга ошо I've also volunteered in Southern Africa and South America. мен ошо өзүмдүн волонтерлук ишимди Южная Африкада South America. Южная Америкада волонтерлук ишимди. So what it does is it opens your mind to new ideas. It opens your mind to different behaviors in other people, and it helps you grow as a person while helping others grow as well. Волонтерлук болгондун эмеси жакшы деп бул биринчиликте өзүңөрдүн жанагы жакшы жол тандаганга, жакшы бир жерлерге барууга жакшы мүмкүнчүлүк берет дейт. Анан өзүңөрдү өнүктүрүүгө, башкалардан бир үлгү алганга жакшы жардам берет. So I think one of the problems that happens in society in the world now is everybody's focused on how much money can I make, and they have their eyes on the money and not on the prize. And I think the prize is creating a world that you want to live in, right? Азыркы дүйнөдөгү эң көйгөйлөрдүн бири көп адамдар эң биринчи эле жанагындай акча тапканды каалашат да, акча кылып, акча таап эле иштесе керек да. Бирок биз Creating a world you want to see. Creating a world that you want to live in. волонтерлуктун негизинде өзүңөр каалаган дүйнөнү өзүңөр тандап алсаңар болот деп өзүңөр түзүп алсаңар болот. So who here volunteers? Бул жакта ким волонтер болгон жок? Excellent. Fantastic. Excellent. So there are lots of great opportunities in Karacole for you to be a volunteer with, and all across Kyrgyzstan, but especially in Istanbul. Волонтер болууга дейт ошо Ысыкөлдө балким Кыргызстандын жалпысында көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар дейт да. Анан бизде ошондой эле Каракол шаарында дагы волонтер болууга көптөгөн организация бар. And some of the things that you can volunteer with are items that you might be passionate about. Maybe an art collective. You can volunteer with violence against women initiatives, youth development initiatives. Волонтер болуунун мындай жолдору көп дейт. Силер өзүңөр каалаган, өзүңөрдүн жүрөгүңөргө жакын жолдорду тандап алсаңар болот да. Алардын бири мисалы искусство, то есть кандай бардык тиешелүү ушундай жаратылыштагы биз коомчулукта жашаган бардык нерселер. Анан андан сырткары жаштардын көйгөйлөрү ар кандай. Андан сырткары дагы Violence against people. адам насилие да, против людей, против женщин. To prevent against bullying, so like Generations for Peace. Ар кандай ушундай бир көйгөйлөрдүн жок болуш үчүн, ушундай рекетчилик сыяктуу зомбулук алып келген көйгөйлөрдү жок болуш үчүн бизде поколение Замир деген организация бар. So green projects like eco campaigns to help make Karakole more beautiful since it's a tourist location. You can do the same in neighboring villages. Каракол өзү негизи жаштардын анан жашыл шаар болгондуктан силер ар кандай түрдүү жана жашылдандырууга байланыштуу ар кандай экологиялык акцияларды өткөрсөңөр болот дейт. Бир гана Караколдун аймагында өткөрбөстөн силер ошол башка өзүңөр жашаган
one of the things that happens is that when people are so focused on what their career will be, is that, oh, I don't have time for that, or they're looking at someone else to say, oh, somebody else will do it, I don't have to do that, why me? But really, honestly, when you take control, when you take the initiative, you have more power than anyone else, because you are actually creating change. Бардык эле адамдар айтчу менин өзүмдүн карьерамда ошо менен чектелип ошо менен жиберме, бирок башкасы биздин коомчулукта башка дагы көп маселелер бар көйгөйлөр. Анан ошо бардык эле адамдар эгерде биз башка адам жасайт, мен жасабайм, убактым жок, өзүмдүн жумушумду дей берсе, анда эч качан башка бирөө жасап, анан ошо эгерде сен өзүңө инициатива албасаң да башка бирөө эч качан жасап бербейт. Ошон үчүн бир эле нерсени чектелип калбастан бардык тарапта ар тарапты болушубуз керек. Outside of the fact that it's rewarding for yourself, it's also a good resume builder, right? Because you will actually need a job later on in life, and then you can say, I have these skills because I've done these things, despite whether or not you've been paid for them, right? You're paid with experience. Келечекте силер артынан жумушка түшүп эгерде силер өзүңөрдүн карьераңарга тийиштүү башка дагы бир ушу волонтерлык иштерди кылсаңар, силерге плюс болот, то есть приоритет болот да, силер ушул эч кандай акчанын албай эле туруп ушундай коомчулукка жакшы иш жасапты деп ушул силерге плюс болот. Does that sound like something that's a positive, right? Бул силерге мындай позитивдүү бир вызов деп ойлойм. So, what are some things that are of interest to you? And we can tell you maybe if some of those organizations exist in Karacole and how you can be a part of them. көйгөйлөр же болбосо эмне менен келечекте иш алып баргыңар келет, коомчулукта бир активный адам сыяктуу эмне менен заниматься эткиңер келет, келечекте ошо айтсаңар деп, эгерде биз кандайдыр бир жолдорду силерге советтерди берели, өзүңөрдүн келечекте кандайдыр бир иш менен камсыз. First, speak English. Sorry. You have to live. So what you would need to do is look for like work-study programs, and I think what you would want to do in the United States is actually more like an internship than volunteering. Америкага эгерде баргың келсе, биринчи англис билиш керек. Эгерде ошо интернетте көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, Америкага барыш үчүн жанагы окугандан иштеге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолорду карап of these internships and fellowships are training you to do other things. An exchange program. Практика алмашуу, тажрыйба алмашуу программалар бар деп көптөгөнчө. Кандайдыр бир жарым суммасын өзүңөр төлөйсүңөр, кандайдыр бир ошо программасы ошо чакырып. Анан ошолорго өтүп кетсеңер, албетте барсың. But most importantly, if you're volunteering, you should be doing something that you are interested in, right? Because volunteering comes from a place of desire, it comes from passion. Эгерде силер ошо волонтерлук менен баргыңар келсе, анда сөзсүз ошо өзүңөр жаккан ушул нерсени көптөн бери кыла турам деген нерсе менен барыш керек. So if you mean like a specialization in that regard, well, yeah, it has to be a specialization because it has to come from something that motivates you. Эгерде бир именно силер ушу бир багытта барам десеңер, келечекте профессия, то есть ал дагы ошо силерде бир мотивация кылып, ошо багытта барыш. Is there any other item or theme that somebody here is interested in Karacole? Дагы кандайдыр бир топиктер силерге кызыктырабы дейт. А вот темаларчы. у меня вот вопрос. А можно ли поехать стать волонтером Корпуса мира и что-то делать в Америке? Well, there are opportunities to be a volunteer in other countries, but not the Peace Corps. The Peace Corps is an American organization that has American volunteers. So like Japan has Japanese volunteers, Korea has Korean volunteers, the United States has American volunteers. Сурабады, Peace Corps волонтерлоо башка мамлекетке барсак болобу дегенде дейт. Көптөгөн башка мамлекеттерге волонтерлук барса болот, бирок именно Peace Corps волонтерлугун бара албайт. Бирок Peace Corps офистери башка мамлекеттерге барып,
No. Australia has a Peace Corps, Japan has a Peace Corps, and Korea has a Peace Corps. Австралияда, Японияда, Кореяда ошо пископтун офистери. Бирок башка мамлекеттерге волонтер болуп, ошо Японияга сыяктуу мамлекеттерге бизде. Тогда у нас тоже должен быть пискорп, да? В Кыргызстане, да? Тоже. You do. It's called volunteering. We're just volunteers. That is it. I mean, despite the fact that I am here in Kyrgyzstan, what I do here is something you can do. It's not. You don't need me. Волонтер болуп, максимал болуп, Кыргызстанга келип, ошо силерде жасаган, силер жашаган жумуштарды жасап атам дейт. Силер менин эч кандай керегим жок. Same thing, right? But what I assume you mean is that you're looking for opportunities to go to other countries. So I know there are a lot of opportunities to go to Turkey. Let's say if you're interested in tourism, you want to go and do some volunteering with tourism agencies in other countries like in South America or in the United States to learn about the trade of tourism so that you can come back here and bring the ideas of others into Kyrgyzstan to expand tourism in Istanbul. You need me to repeat that well? Sorry. Эгерде силер волонтер болом десеңер, көп мамлекеттерде мүмкүнчүлүк бар дейт, бирок Турцияда дагы көп мамлекеттер бар. Анан эгерде силер туризмди өнүк турам десеңер, Южная Африкада, South America. Северная. Африкада, Южная Америка. Да, Южная Америка. Дагы көптөгөн. Right, so if you're looking to increase or improve tourism here in the Istanbul Oblast, right? And you say, I have great ideas, but I know I need to learn more. You can go to a country that has also Көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ушу волонтерлук негизинде көрүп, that builds a library, анан библиотека түзгөнгө да жардам берет. right? And I have been on morning news shows just recently. Анан ушу эртең мененки таңкы телеберимдерде болдум. The point that I'm trying to make is that what it does for you is that it opens doors for things that you might not otherwise be involved in. And also, it challenges you in ways that you never thought you would be challenged. So not only are you doing something that's meaningful and useful and creating change, but you're also gaining a lot from it as well. Волонтерлуктун негизинде дейт, силер мындай ачылбаган эшиктерди ачканга мүмкүнчүлүк болуп дейт. То есть эгерде силер кылбасаңар башка эч ким кылбайт. Ошон үчүн бардыгын эгерде өзүңөр каалап, ошо өзүңөрдүн ичиңерде бир какой-то вызов, ошо мотивация күчтүү болсо, ошол нерселерди кааласаңар болот. Ар бири өзүбүздөн зарабыз. Any other questions? Суроолор бар. Okay. What? Проходите, садитесь. Well, if there are no other questions, I hope that this segment was useful for you. Thank you for having me. And I hope you find yourself volunteering.